Torch Media Africa, YouTube channel Torch Media Africa, Twitter ningash X Torch Media Africa, website Torch Media Africa, Instagram Torch Media Africa. Waza ho ahona noja kubana otunga kurungi munonga nkaba Torch Media Africa. Nkaburijo ni nkushaba subscription, nkushaba like, nkushaba comment, nkushaba no kusharinga. Nikikuru munonga abo kuba ntuwenda kureta wempinduka omumebereho ningashe miturireho y'abantu. Erizoba nagira umugisha mahango munonga kutaya isa omukugu omu byo kuhumuriza kambe nikwe nakita counseling okuhumuriza kandi naza kubana tugambira byinji munonga bikwate no kuhumuriza abo kuba omumebereho y'abantu okwa burijo ticyanguye kushanga umuntu nabarya wakaja kanze kurundo omuhumuriza ninga ninyitago kuhumuriza ngo kukiri ebirebe ngo it's very hard to get someone who is feeling not fine, and when they say how are you, they will openly say I'm not fine. So it is obe byona ntsakubiganya turebe nicyetagisa munonga reka mwachire omchara Asumpta, right? Yes. But it's okay, you can introduce yourself and say hello to the viewers. Okay, hello viewers. Thank you for watching Torch Media Productions. I'm honored to have these people host me today. The privilege is mine. Na nyine amazina ni Nabukenya Mary Asumpta, ndio mpumuliza kandi ndio mzire. Nina bana bana. Nshimira kubana nimwe. Mpora, you will get there. All right. Your husband is Minyankore? Yes. Good, you have someone who will teach you more than what you've learned now. Welcome to the show. Thank you very much. Torch Media Africa, our main focus is creating more and more awareness about different spheres of life. I'm glad that you accepted this invitation after a period of requests. And sikulangira naye urudo rumuche kitufu. Nsenso kuba nawe katutandikireho tetulwa mu dia balita dia ebirungi ne bituyitako. Okay, fine. What's counseling basically? Well, thank you Edson for that question. A lot of people misunderstand counseling. Omuntu yagamba kuhumuruza abantu binje emitima ninga ebiteekateko ne biza abantu bine HIV ngo so nokola omwirwaliro nohumuriza abantu basirimu konka counseling nerengaho abokuba nenkoragana katugire ngu it's a professional relationship between a client or a counselee and a counselor. Nenkolagana njagala tukanye ku kintu kimu. Wali obuliddeko omuntu ekizibu kyo? Nali mubuliddeko naye katono. Katono. Musunirako katono. Lwaki omusunirako? Lwaki tomubuulira byonna? Kuba oluusi neesigalizaamu kali nti oba tanyambe. Akati awo wali ensonga. Kati okuhumuriza nenga counseling tutendekebwa netwegesebwa okubiika ebyama by'abantu, confidentiality. In fact kyekimu ku bintu bye tuvawinga era bwe tuba nga tukimenye tusayininga contract naawe nga tutandika ng'erimu n'ekyo ddi lwe tufulumya ebyama katugambe nti oba omuntu ayagala kwetta oba ayagala kutta muntu kati tulina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma naye ate tulina n'obuvunaanyizibwa obw'okukuuma omulala. Naye era mu buvunaanyizibwa buno tukuwa amaanyi gwe wennyini, tukuyamba n'ofuna amaanyi gwe wennyini ne weeroopa oba ne weekomako. So mu ekyo tuba mu ekyo ekimu ku ebyo kye tukola nti tugezaako okweprotecting ate n'okuprotecting abalala mu counseling. So it's a relationship of listening, it's a relationship where the client feels safe. Bw'ojja n'obulira omuwumuliza ekintu kyo
noba nga kibikiddwa Kyama. tekigenda kusaasaanyizibwa ate okuwummuliza ninga counselling is not advice giving, si kuwa magezi. No, kubanga abantu bangi bonna basobola okuwa amagezi. Bwe tuba nga tuli bakuwa amagezi tukusaba permission. Nosaba client permission. Ate era bw'ogiba ogisaba kwegamba wa experience oba ekyakolerako omulala oba ekyakolerako noleetanga ekyokulabirako n'omubuuza nti ekyo kisobola okuyamba gwe naye ffe tetumanyi byonna, teri muntu amanyi byonna, ate era naawe awuliriza byonna tobimanyi. So kiba kikulu nnyo, it's important that we keep learning, we keep teachable. Bwe tuba nga tusobola okuyigirako, nange nsobola okuyigirako ate naawe nonjigirako. Ekirala ekiri mu counselling nti tukuyamba tufacilitate nga tugambe nti tuvuga emboozi yange naawe mu direction oba mu ludda olukuyamba gwe okulaba options endala nti kati bwe mba nkoze kino kisobola kuvaamu ki, bwe mba sikoze kino kwegamba kikola kitya, nali nkikozeeko, kubanga naawe wojjira ewange oba oyina by'okoze wabawo bye mba nkoze oluusi ne bigaana. So kati ffe bw'ojja waffe ebyo byonna tubiyitamu naye ne tukuyamba n'okumanya naawe weezuula. Discovering oneself. Yes, lwaki nze obusungu oba ekiniga ne kinkwata kubi nteera kandi abandi tebakuteera, kandi abwenkinyowe nenduga mukazi oliya nanoliya byona byanga kugira ngo okutaasya abakazi bingi olukole mwankamaka ninga nyowe abwenkitinkurira lukundo haliwo abantu bakugira nyowe nze ebya lukundo nebindema ninkyamuka nemba very excited. Konka omukanya kake nempulira byambowa iwe bwenki mudu zaawe niziba ziri low kukireza bandi ngo bikushemeza bandi iwe tebikushemeza nura byakubowa. Asumpta olinga tutute speed njagisa olinga kuba noshoti wakavalinga buli kimwe ekiri mu counseling konkata watwenze tumanye counseling ni kimwe no kuhumuriza niki kandi kuryo kwatwara akambe nona leta question yo kugira ngo ni mu bishoma ninga no okura nacho. It's a talent in you that you're born with it. It's a God-given talent, or you go to school and study counseling. So kirimu ebintu bibiri webale Edson kubuuza ekyo ekibuuzo kubanga abantu bagamba nze abantu bangi bajje wange nemba wumuliza naye nga of course nekyakola kwegamba kikola out of passion ate era nga olaba abantu babweyunira abantu ne bajja nagamba nze njagala kugamba naawe si lwakuba nti olina emyaka mingi oluusi oyinza okuba n'emyaka naye ng'oli mwana naye nga abafumbo bajja n'obayamba. So kirimu bibiri, kirimu passion, kirimu ekitone katugambe nti n'omuzinya. So kankyeta ekikyonco konkana n'ekikyonco ekyo nekyetenga kukuzibwa kwolwo lwagi kiba kyetaaga ne bwoba n'ekitone ne bwoba nga olina kitone ki. If you're a good musician for example you have yes there's a lot of research abantu bangi ebintu biba abatusoose emabega abatubandize bye bazudde kandi birimu na research birimu ebintu bingi so netumbekera ali aba ebyo bye bakozire kwega ebikukirawo na n'okukula omugogo gwa counseling. Yes. So we learn. We learn. We go to school. Like me, I'm a counseling psychologist. You do a diploma, you do a bachelor's and a master's, and some even do PhDs. In counseling? Yes. So a counselor, baba olusi bali ku level ya diploma. Have your certificate?
certificate gyeri naye awo ba para counselor. In fact ekitongole kyenkola nakyo kiyigiriza ba para counselors wano ku Amazon level 5 ba para counselors okola certificate entono ne bwogenda ku diploma ne degree oba counselor naye kati bwokola counselling psychology oba counselling psychologist rather bwokola masters oba counselling psychologist. Katugarukeho kachenyuma hato mwano because ariho rukuba nakunda omuntu oshange nk'Asumpta ariyo rukukona jati nyenda mbe kasana nk'Asumpta konka ryo mu levels z'ahansi zo kushoma nashoma subjects. What subjects do they take so that they take on that course of counseling? Subjects sciences in arts nanye ekibuzo kye kirinamu bingi n'okulowooza nti kubanga kati engombe egamba nti bw'otakola sciences oba toyina lugendo naye mukole arts okolemu arts kubanga nabyo birimu passion kubanga sciences abantu bajja kubaayo bangi mwe mukimanye n'emirimu ebule wakati awo n'emirimu ebule ate badde eno balabe nti twali bagezi abahistory tuli bubi. So history arts ezo zonna osobola okukola counselling kasito yita oluzungu better passionate yita ebintu bw'obanga okoze senior for arts ziyite bulungi zikole bulungi abantu beetaaga counselling bannange era profession eno egenda ekula njagala mukimanye so bw'otuuka ku university then osobola okukola obanga ovudde ku senior for n'otandika ku certificate then ne bakuwa diploma ate n'ogenda ku bachelors bw'oba oyagala mpola so teyina specific combination umanye dda twagambanga baloya basoma hero history economics literature basoma divinity so your counseling teyina specific combination waba nenda kuba counselor noza kushoma nka Megi ninga nka Pemo nka BCG togena mu sciences naye bobango yise GP yo oluzungu lwaliyita ku senior 4 n'okubala wakuyita mathematics yoneza hona so history ezo zikole literature mukole ne waba walunyankole simanyi ba ku gondi A-level kwali kati nze nakola Luganda literature nakola nenkola divinity nenkola history ne GP naye bwe natuuka ate nenkola psychology philosophy bwe bityo nengenda ate mu psychology yeah because that was my area of passion. Webali munonga tulina omukugu omby'okuhumuriza ninga shi counseling omurujungu okuba kwasa kucheta tuliyo ntugeza okwetegereza okuhumuriza niki kandi weza kumamu nago n'omurimo n'omwoga n'ogushoma gukora ningo mweruhanga kuzara n'iki cyoncho nko kutureba bebembezi bebitongore bitari mwenka bebembezi ba kana those abebembezi ba mothers union those organizations in church ari abakora that kind of counseling konkatu amanyangu n'omwoga ogoro kuzayishomero kashoma enyuma watugambira ahabiri kuba covered om counseling omuntu yabaine kiteekateko cyo kwita ninga cyo kwita ningo bundi nagire kiniga kingi ningo bundi ebya rukundo byangire so when does one need counseling ninga shi let me ask it two way when does one know that I need counseling really ahauna hikani nyetago muhumuriza ninga shi omuntu niryaruba rukura yayenda bitubwe chete ngo nakigira does he get that anxiety of looking for a counselor? Thank you Edson. Mazimo mututaka gira shetengo yaba takumanyangu haliyo mbazigwa gwekizibu kyayine kandi toka kyeta kizibu waba tokukimanyangu nekizibu nekilebe nubasa kuyambibwa abantu so ebintu ni bingi byokubasa kugira nkonka mazima binenjire ekyokubanza nga bwolabirira amagara gawe ag'omubiri n'amagara gawe ag'omutwe your mental health the health of your mind ebiteekateeko byawe n'omutima gwawe nibwo oshemerere
kubireberera abokuba wale kanjire ngu walwala malaria omira yakajuma kakowatemu kamwe ogenderaho wiga ogira ngo nempura motwanyi kanjende niwe wareba obuntu obwo bwetulagambeho obunagirira nebubasa kurugamu ekintu kihango kikulema kukola ki okutega nikyo kureberaho abantu hati ebireri nibanywa munonga amarwa ne basinda by the way okusinda tikikuruga ngo omuntu ayina emicwe mibi ninga kinabo n'oburwire ne bukurampola n'oburwire ne bukurampola ne wazo mwirwaliro ninga wija itwe eri abahumuliza netwejunisa emiringo mingi okuburaguriza psychologically na physiologically na spiritually so mureberera amagara ganyu agashi agomutwe agomutima wahuramo confusion wahuramo obumwe n'oruha konkato ruhira mu mubiri konkabo bitekateeko kandi okinagirira kigenda maaso omuntu eyalita exploding somebody who never used to explode or become excessively aggressive nganyiza shanga no barukani kiniga cyamani abantu no bagaruka mukubi mutayine cye yakugirana cyamani niwe sanga wakora ki wamugaruka mukubi ninga oburotulo ebiteekateeko bikulenga oburotulo oburwa obusinge wabushwire ogumwa mubara tikubangu tirwakuba nti oli omusinzi ninga onenda kunywa munonga neweshereka hahantu ngarukeyo babyamire leba watandika kweshorora omubandi wegendesereze hariwo ensonga obumwe nobasa kusanga ngu iwe noora tokufitinga omubandi tokwereba nk'omuntu so nikirungi otayayira abahumulizi ija tukwere wokumanya omuhumuliza mulungi nawo zawo ogira omuntu araganire niwe omulingo oguli professional akurikiriza okumuliza kulimo okurikiriza kwingi kandi n'okurikiriza kuline ebika bingi so neturondawo ekirakuyambe neturondawo therapy or intervention era kukorere nk'omuntu kurugirira ebibi waba assessment yitu ebiwatugambira weno nogezaho kutugira ngu endwara y'omutwe inakakwatana n'okuhumuriza munonga so otategereza omutwe ogwensazi ninga otategereza omwana waawe agwensazi abokubana n'abaana nabo ne babonabonesebwa omu biteekateeko na n'omutima kankoreze example okunagirira omwana kubura kumutaha amaiso kyonka kubura kumugambaho kubura kumukwataho kubura kumugira ngo umwana wanjye nenkukunda kumwima ebyetengo byeye byabutosha ekyo kyonga nekirwaza omwana okumutoroboza kureba ombiteekateeko n'omutima kureba ebishani ninga kuwulira iwe oyina ebyokukola nk'omuntu mukulu kandi ebyo byona kumujuma kumulebolinga ngu abokuba ijaleti hati izaleti kama omulebolinga ninga abokuba takwoza gye bintu ninga takola gye ninga iwe tuyine kyokubasa uli omushema ninga izire yakola fote mu maasi ogira ngu iwe kishemawe ebintu ntuwe bityo ogongoyiremu kumushorora abandi bahereza bindi bikukira we n'omuhereza tuki so omwana nawe nabona omutima kandi amagara gitu ag'obukulu kuza kulwala omutima na n'omubwongo bintu bingi nebiruga buto abanyakone bagira ngu bukuru nekola ki buto nekolera bukuru buto nekolera bukuru so buto yitu niyo eri kwombeka bukuru so wayeraba hati nyowe wandeeba ninga nakureba Edison ebintu bingi byokukora na n'ebyo byoli nebiruga musingi gwawe ogw'obuto entwaza abazire bawe bakakutwaza bata oyirabira mu mbeera ki
I'm searching myself to see whether really my upbringing is what I am today. Yeah, it's possible. It's very possible. Let's have this in English that is fluent to you, or Uganda. What are some of those things that one will look at themselves and say, now, in this situation, I need a counselor? What are some of those things? Let's have them in fluent Uganda or fluent English. Okay. Kujango murebe akyetegereza kipikinge mukono gumwe atandike kweshwijuma ajate omushawo yagamba ngo okuza munonga hasimu. So what are some of those things? Wagamba simu, bogambye simu. Should I use English or Luganda? Okay. Let's use Luganda. Luganda. Nti chicho kyolabirako n'ogamba naye mazima nsaanye okulaba kansala, nsaanye okufuna omuntu anambudaabuda. Mu Luganda kuba kubudaabuda. So nga bw'oyogedde ku ssimu kantandikire ku ssimu. Waliwo abantu ng'essimu bwe bulamu bwe, essimu kweyebakira, essimu emusula wano, essimu kwazuukukira. Era nga bw'omugamba nti balaabalamu ennaku essaawa ze ez'olunaku ozitemeeteme ozigabanye mu bintu by'okola ebya bulijjo, ate ozigabanye n'essimu ogiwa budde ki ng'osanga ng'essimu etwala almost kitundu kya lunaku. Osaanye okulaba omusawo omuwummuliza. Bw'oba ng'olina ekizibu kya gambling oba betting, wenga akapapula kandi bwenkyogerako ekyo abantu bagamba si bulwadde, naye tulabye abantu abakula mu muzoogo ne gufuukira ddala obulwadde ne gumulemesa okukola, ate n'atunda buli kintu kyalina, abula na kutunda baana asobola, kubanga bw'ogenda mu betting eyo n'ofunayo n'owiningayo oba n'ofunayo kyofunayo otya mu kamuli, kati ate bw'oddayo n'okyamuka emirundi mingi oluuzinga, naye olw'okuba wafunayo akaakukyamula luli ofuna amaanyi n'ogamba naye nja kukola nnyo, nja kuwangula, n'oweewola n'ogenda n'ojjayo n'eziri ewaka n'eziri ku akawunti mpola. Kati ogezaako okugyayo sente ezo zonna z'oluuzinze olw'okulya kuli okwasooka gy'oggwera ng'oli bubi. So nabwo bulwadde bwa mutwe. Bw'olabanga gwe tomatira mu by'omukwano, atugambe nti okyusa oba abawala oba n'okyusa abasajja, kugamba ono takoze ate wali ekisubidde kijja kukola, oba owulira ng'okwetegeka kugaana. Bambi nabo bulwadde, si kuba nti olina empisa embi. Waliwo ekitagenda bulungi, waliwo kyonoonya, waliwo gaapu eri mu ggwe gy'olina okupaying attention to, ate eba ekubanja. So bw'otagipaying attention to ekulwaliza ddala n'ekuleetera ebizibu bingi ebirala. Okunywa ebiragalagala ogamba kano tekankuba bulungi, kangattemu kawalagi, wakawalagi kalina ate kyekankola. Kati ogera kubanga n'abalala banywa, bweweesanga mu mbeera eyo, ate woba onywa oluusi oyinza ogamba ekintu tekikula, si bulwadde, otandika mpola mpola, oluusi ne bitakuba nakukuba ne bimala n'omwaka nga tebikuba, nze nnyo 6 tebirina kye binkola. Ecupa zange 10 ziwunzika. Naye kikula ekyo ate oba mu bulabe bw'amaanyi kikulira munda, bwe kikula ne kivaayo omulundi gumu oba tokyadda mabega. So bw'oba ng'okyasobola okulekerawo okunywa, by'ebizibu ekimu ku bizibu ebinene nnyo ebibonyaabonya abantu bambi essaawa zino, ate nga bibabonyaabonya ne mu maka, kubanga ebyo ebiragalagala ne walagi tebikuleka kimu ne mu kisenge ssebo. Kyobola nti amaka kati gatawaanyizibwa nnyo mu nsonga eyo, ate abantu bangi naddala bambi abasajja tebasobola kubyogera, bagamba mbitandikirewa, bajja kunsekerera siri musajja bulungi. Ebirala nabyogeddeko okwenyooma, obutekkiririzaamu, oba oluusi olina wafiirwa ebintu oba wafiirwa abantu bwabalungi, naye ng'owulira amaziga gakulemedde ku mutima. Bw'oba olina ekizibu ky'obutasonyiwa, obutasonyiwa manyi teeka Bayibuli ekyogera, naye
abalemererwa okusonyiwa wabaawo ensonga lwaki abalala kibanguyira abalala ne kitabanguyira. Ensonga nno nnyingi, ensonga nnyingi okulemererwa. Waliwo abantu ganzi byonna byenkola tewali kivaamu, tewali kivaamu. Waliwo abalina agalootoloota aga buli ngeri. Kuba kakati ffe ojja mu counselling tukwata ku bulamu bwo bwonna. Twagala omuntu ajje mu counselling abe nga tumuwa package yonna. Ffe tukuyamba even spiritually mu bulamu bwo obw'omwoyo, engeri gy'otegeramu spirituality neyeeyongera mu maaso, okukkiriza kw'omwoyo. Nga bwe tukola ku psychology, naawe tukuyamba okwezuula oli ku level ki mu nsonga ezo. Mu by'omwoyo tufuna goals nyingi, mu bya business, finances ozihandlinga otya, weetaaga buyambi ki? Is it in parenting? Is it in how you manage your finances? Is it in your social networks, how you relate with people like at work? Is it in family? Nga gwe biganye oba nga bikaluubiridde. Is it in the bedroom? Because we are a team, bw'ojja mu counselling facility ennungi wabaawo team nene, buli omu ng'alina speciality ye. Waali omukugu. Kakati nyina ebibuuzo bibiri, noonya kyensooka n'ekyensembeyo sikiraba. Ekisooka naye nze kunze si kyekisooka kuba bibiri, noonya kyensooka okubuuza nekyenzizaako. Njawulo ki eri wakati ew'omuntu ajja ewa kansala nga Asumpta n'omuntu agenze mu church? Kuba waliyo bangi bendowooza nti ye buli lwawulira nga azitolerwa agamba kagende mu church, kagende nsabe, kagende mu church, naye nasigala nga embeera tekyuse. Ekyokubiri, tawoka tukole ku kimu, lwaki obigatta? Anti kuba nze noonyeza kyensooka sikiraba. I'm like having that anxiety of which one should I bring first. Ekyokubiri kiri nti bwe mba kati nze n'omutima gwange tukkiriziganyiza kangende ndabe kansala. How do I approach you? Kati gwoba osalawo kyosooka. So njagala kuddamu bwe nti kansooka nekiwasoose ekya church. Yes. So church is good. Church naddala ng'eri healthy. Okugenda ku kanisa oba ku kereziya kikulu nnyo okunoonya obuyambi, era abantu bangi bayambiddwa. Naye oluusi enjawulo eriwo, nga bwe naga nti counselling is a professional relationship. Ffe abantu abalina omubiri we find comfort oba kitwanguyira nnyo okukwatagana n'abantu abannaffe abalina omubiri. Kati bw'ogenda ku kyaki Mukama akuyamba, okusaba ne kukuyamba, naye ate waliwo by'olina okumanya okwekolera nga kansala yajja okukuyamba okubizuula. Waliwo Reverend oba Father oba Pastor byatajja kwogerako ate nga mu budde bino bwe weetaaga okuba n'omuntu atambula naawe mu lugendo. Ku kanisa genda, mu muzikiti genda, naye weetaaga okuba n'omuntu atambula naawe mu lugendo, kuba Father naye alina bye yasoma. Enkwata ye y'abantu abakolamu ne psychology ne ba reverends abo ne ba pastors, naye ate tebakitwala nga main, katugambe nti main tebakiwa nnyo budde. Kati ffe tumanya nti omuntu ali traumatized, ayise mu mbeera engumu ennyo, kiki strategies ki zesobola okudevisinga oba mihanda ki okulaba nti ayambibwa nga bw'asaba ate abe nga ne side eno akola ki, ayitawo. Kuba era spiritual support is one of the mechanisms or one of the routes we use to support somebody recover from whatever they are recovering. Omuntu, abantu bangi ojja wetegereza abantu bw'aba mulwadde ng'akkiriza Mukama nga tannaggwa masiko, kubanga ebya Mukama bibaamu amasiko. Waba tannaggwa masiko kizibu nnyo okufa nga tanneggwa masiko, naye bwe yeggwa amasiko atera nnyo okukola ki, essuubi bulimu era n'okufa kwe kujja mangu. So ogwo nagwo naye ompaji ninga n'ennyomyo
yet questionsa counseling depending on how the person views the spiritual God, the way the person understands the way the person believes in their God. Yes. Kati tuwe omuntu hati yahurira we n'omutima gw'ebikiriza nankaze kureba omuhumuriza natandika ata jangu to approaching tuli very free kati nganze ndi wano ku Amazon level 5 tujja kusharinga enamba yaffe ku page ojja n'otulaba Judith Pillars Counselling Consultancy naye ne mu facilities waliwo facilities endala nyingi zirina ba counselors abalungi so tubeerawo bw'ojja bw'oba oyagala musajja tujja kuwa musajja bw'oba oyagala omuntu akwembe mu mbeera eri particular kubanga ffenna tetukola mu mbeera zezimu tetuyamba abantu mu mbeera zezimu era tukuwa oyo omuntu anaakuyamba webale munonga kuba nitwe Touch Media Africa YouTube channel tekayo ka comment tekayo ka like kandi osharing nana ekiwareba ni okega okabasa kuya mutsa kumuramu akantu kace munonga tunywe tukoreho karango kace rero bwanyuma tuzagaruka neshonge zindi nyingi zikwate no kumuriza ninyende hatwagaruka tugire relationship yetu creating aho ahagati yendwara y'umutwe hamwe no kumuriza. What's the relationship between mental illness ninga mental health hamwe na counseling? Umuntu nabasa atakurulatinga kugira ngo ahwerwe. Touch Media Africa. Kuri kayoko omukahumuro tukiri na n'umuhumuriza ningashi counselor okurugomba Judith Pillars Counselling omuchara Asumpta n'umukugo mukuhumuriza omushonga stari zimwe na zimwe kandi hitwaza kugera omukahumuro twaturiyo tuzaganira ahanshonga enkwataganiruho ahagati y'endwara z'umutwe hamwe no kuhumuriza konkata kazigireho katubanze tumanye noshangwahi webale Edson kandi niwe webale kumiza muno otulikiriza so niyo nanye nembatoli ngo mutwe ngamba Oluganda runyakore n'Oluzungu konko Oluganda yo no gamba okay so ngabwe nakunyonyodde nze Nabukenya Mary Asumpta bobo oyagala okunda banga oyina ensonga yo obanga wandyagadde obuyambi bwa counselling ndi omuhumuriza kandi areas zanje zenkukolaho munonga addictions, trauma and family gwe yeteekateeka okufumbirwa kushwerwa ijo ndebe tuganiremu abokuba obushwere si byaravu byokka byowulira byofiiringa birimu ebintu bingi so netuyamba abantu naniwe aliyo already ebintu bigumiremu omukazi takucenga omushaija nowulira takucenga bikushobire agira omubakazi abandi agira omushaija abandi temukucengana kandi obufumbo buliyo nebukoraki nebuhwerera nebwenda kushenyuka so ijo turebe tuli Amazon nekyombeko ekyo ekiri opposite nekyo mu Runyankore ekiri kurebana ngekishungine ekishungine na posta ni T-Post Bank konka posta a High Street Hambarara level 5 notemba madara otusanga level 5 noza kuba noleba obupande bwito munda Judith Pillars Counselling Consultants oyina ekibuuzo kirala kyobuuziza ekibuuzo ekirala what does it take to listen nikitwara kikugira ngo hati omuntu kayihurikirize niwe ko muhurikirize mazima so listening is a discipline n'omucwe gwe tukuramu so like you perfect a discipline for example of laying your bed okwala ekitanda kyawe nga bwokubasa kuchetamu so na listening tekwija ombuhangwa
for many people ne tujeega. So for me to be able to listen, nyowe kubasa kuwulikiriza nshemerere kuba neneewulikiriza ekikugenda omu maisho wambuuza hati naaba nyinemu volcano naaba nyinemu ng'omuyaga omunda hariwo ebikunteganiza nogira neza kugaruka muntu kubi nobaasa kumbuuza gye ekyomuzungu ari kweta rudely. So nanyine neewulikiriza manya okay, why do I feel the way I feel? Abwenki nempura nkokwehurira kandi ekyo kyalugaha event nikyo kyabaho kandi nakihamu biteekateeko ki nibiteekateeko ki ebikurwaninga omu mutwe gwanje ebyandeetera nayehurira kubi. So now it takes us to what you were asking about mental health. It's mental health is a state of what you think, your mental, your brain, what you feel and how you act. Nchite ombigambo biki ngu ekyokuteekateeka ebikwijwira omu mutwe nibyo biraza mutima kandi nibyo biraruga omu kamwa n'omu bikorwa byanje wanchenga. So okuhumuriza okwewulikiriza ne kutandikira ali nyowe bona kuwulikiriza ondiijo kandi neeta omu mwanya gweye omunkito zaawe ngira nkonka okwo omuntu mazima yaremwa nka business nahurata mbwenu noyetamu ekishani nojwara enkaito zoriya and assume you were him or her without judgments. hatagiremu kucwera rubanja orubanja nobasa nk'omuhumuriza niwe nobasa kukikora kugira ngu omuntu yija tinkamusalira orubanja tinkamucwera orubanja awo naawe konka nemuwulikiriza just to understand what they are going through and to help them feel understood. That's really a hard one. So what's the relationship between mental health and counselling? nga bwe twatandise kubanga twatandise ne tugamba nti counselling nkiddemu mu luzungu ab'oluzungu gye muli gye bali kiddemu mu luzungu kyo. So mental health, like I've said, it's a state of your of what you think, your psychological being, your mental being, over your what you think, what you feel, and what you do, the fruits that come out. So counseling ejo katugire ngu omuntu kandi tekishanicho. Let me say that we are born with natural self-regulation mechanisms. Ngu nahurira ekyoya, maybe if I feel heat, my body will perspire, will sweat to bring some coolness, that sweat to oba nahurira ekikunkanga. When I hear something that threatens me, a body has a natural mechanism of bringing me down and then regulating me. So when it comes to counseling, we facilitate a relationship that supports a person back into a mode or into a state of self-regulation. And then we also facilitate a journey of taking that person through learning to do it by himself so that he doesn't stay in a mode or in a state of flight, in a state of anxiety, in a state of depression. Abokuba mental health has sometimes two extremes. That what depresses us is keeping in the past. Dwelling in the past, ebikabaho netubigumamu, history, keeping in the past, and what keeps us anxious on our toes is actually what we can't see, what we anticipate, what we think is going to happen or is not going to happen. But then, is it possible that we can enjoy the present even when we are not in charge of the future? Because the past we may not be in charge,
we can correct and learn a few things from the past, but then staying in the past will depress us, and it will affect the state of what we think about ourselves, about the world, what we think about God, and what we think about ourselves. And me, I'm a failure. Just because you fail, me, I lose everybody I treat, because you treated your mother in Molago, and then your mother died and your brother died from the hospital. Me, every time I go, I don't succeed. So that's staying in the past. You carry it on your mind. Yes. So we regulate, we support you through a journey of regulating, so that your thoughts and your soul, your heart, and then what you do becomes normal again, depending on how you perceive yourself now in a new way. It's a long one. It's a long one. Let me hope we are on the same page in grasping this. You mentioned in this, you mentioned the word depression. Many people take it as a normal word. Can we give some more light on depression itself? Depression itself. I'll pick some statistics the next time you watch us. Keep watching, and I'll bring you the current state of statistics in Uganda. But a lot of Ugandans are really suffering from depression. And I don't know if you're one of them, but these are some of the signs you want to look at for you to really determine. Of course, when you come to a counselor or a counseling psychologist, they will assess. We have tools that help us to assess specifically what you're going through. And this doesn't stop you from or replace your visit to your doctor or to your counseling psychologist or counselor. But one of those things that people go through and they take it for granted is lack of sleep. Or they sleep for a short time and then they can't sleep, or they oversleep. You find yourself also preoccupied with so many thoughts that you cannot control. You worry. You also lose interest in things that you used to like, to love. So omuntu eri alaba omupiira, if you are watching football before, you find you're losing interest. Yeah, you find yourself on your phone or in a corner alone. You start to drink more than you used to drink, or to gamble more than you used to bet more than you used to do. You run after sex because you're looking for something to soothe something, pain or anxiety your body cannot control. You feel like there's something in you that is kind of controlling out you. of control also. You just feel compelled to do things or to just stay. You lose energy. Your appetite is either high or really down. Your emotions are constantly up and down. And sometimes you get suicidal ideas, what we call ideations. Kamba obulamu tebukyalina mugaso. It's not worth living anymore. I wish I died. You start to kwegomba. Okwetenga. Otandika okwegomba abafudde. Agamba I think so and so is in a better place. Oba okugeza nako okwetta abantu bangi bagezezaako. So obubonero bungi, oba n'okubula okunaaba, waliwo abayita mu bintu, and you even fail to bathe or to brush your teeth. So when you see a colleague going through some of these things, drinking unnecessarily, nga si bwe yali akola, olaba atandika okwogera ku bigambo by'okufa oba okwetta oba okwetamwa, ng'olaba yeetamwa mangu, olaba emirimu gye yali akola nga sakyagikola nga bwe yali akola. Bambi, don't take them for granted. Give them a hearing. Pay attention to them. Try to find out what they are going through. Omuntu eyagendanga mu socials ng'olaba takyagenda. Please pay attention. Let's prepare for the second episode of this, because it's a wide one. We still have her around. We shall have the second episode for this. She's called Asumpta. Na korana Judith Pila
Judith Pillar's counselling Judith Pillar Counselling Consultancy nibo barikora nabo nibashangwa ha Amazon opposite na poster the last floor building ejo. You didn't give us your contacts. Okay. And also the last question would be, would you counsel someone who has already had a mental yagwiriraro? Okay. Let that be the last question for this episode, then you give us your contacts. Okay. So omuntu nchide mu Luganda omuntu agudde eddalu kale oba omuntu atabusemu omutwe bw'ogenda ku ddwaliro omuntu gw'olina okusooka okulaba ye psychiatrist. Kati ffe bw'ova ku ba psychologist abasawo bo abakozesa eddagala ne bit of counselling bo babayita ba psychiatrist, baliwo ba psychiatrist, nursing officers, baliwo so abo bw'olaba kati bwe bamala okustabilizinga nga bakujjanjabye ng'omutwe gutandise okutereeramu then osobola okutandika okufuna counselling okuva eri ffe ba counselors ne ba psychologist. Naye faawo tuba tetuyingirawo level yaffe eri wansi wano okukwatagana n'omuntu ateredde obulungi mu biteekateeko. So my number is 0783 60 17 11. Naye eri ku WhatsApp eri kanjidde mu 0783 60 17 11. Ate endala eri ku WhatsApp 0703 32 60 62. Ne bamweta Asumpta n'omuhuumuriza omukugu. Ntuza kumweyonjera omucweka kya kabiri ekya program ekiboozi aha Touch Media Africa. Otakarugawo.